Assalamu alaikum. Welcome to Mrs.Chowdhury's kindergarten class. As I promised that June 15th, I will start my class. So today is June 15th. আজকে জুনের 15 তারিখ and today is my first class with you all. You know what? Mrs. Chowdhury is very excited. Okay, I am very excited. আমি অনেক খুশি and I hope you all are excited too, right? So, are you guys ready to learn? সবাই কি আজকে শেখার জন্য তৈরি হয়ে আছো? Mrs. Chowdhury is ready to learn. Mrs. Chowdhury শেখার জন্য একদম ready. ঠিক আছে? So this is our first class and let's introduce to each other. Do you know what is introduce means? জানো introduce মানে কি? মিসেস চৌধুরী যে বললাম চলো আমরা introduce হই. Introduce মানে কি? Introduce means পরিচিত হওয়া. It is our first class and we are going to introduce to each other. আজকে আমাদের প্রথম ক্লাস তো আমরা আজকে একজন আরেকজনের সাথে পরিচিত হব ওকে সো লেটস স্টার্ট উইথ মিসেস চৌধুরী ওকে দেখো আমি কিভাবে আমাকে পরিচিত করছি এন্ড দেন তোমরা পাজ দ্য ভিডিও এন্ড ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ ঠিক আছে আমি আগে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করব পরিচিত করব তারপরে তোমরা ভিডিওটা পাস করবে এবং ঘরে যে আছে তার সামনে তুমি পরিচিত হবা it could be your mom could be your dad could be your grandpa grandma brother sister uncle auntie anyone okay তোমার আম্মু হতে পারে বাবা হতে পারে দাদা দাদি নানা নানি চাচা চাচি যেই হোক তার সামনে ইন্ট্রোডিউস হবা so let me show you how to introduce okay so my name is Tahmina Chowdhury and I am a teacher ওকে আমি বলেছি যে আমার নাম তাহমিনা চৌধুরী এবং আমি একজন শিক্ষক তো তুমি কিভাবে ইন্ট্রোডিউস হবা তুমি বলবা যে মাই নেম ইজ এন্ড দেন তোমার নাম বলবা দেন ইউ ক্যান সে হাউ ওল্ড আর ইউ আই অ্যাম লাইক 5 years old and I am a student right তুমি একজন স্টুডেন্ট তাই না Okay, guys. So this is called the introduction. That means how to introduce with each other. Okay, students. Today I have a student with me. He is my son and he is going to show you how to introduce. Okay? Can you try? Hi guys, my name is Umair and I'm 5 years old and I am a student. Okay, so he is introducing himself by saying that my name is Umair, I am 5 years old and I am a student. So this is how we introduce, okay? So আমরা তো এখন পরিচিত হয়ে গেলাম let's not waste the time চলো এখন আমরা সময় নষ্ট করব না and we will go to our lesson আমরা এখন আজকের প্রথম ক্লাসে চলে যাব আজকে আমরা দেখব now we are going to see that what we are going to learn today that means what is our objective today Remember, Miss Chowdhury said objective means যে আমরা ক্লাস শেষে কি শিখব So let's see what is our objective today. Okay, students. So can you see Miss Chowdhury's board? তোমরা কি মিসেস চৌধুরীর বোর্ড দেখতে পাচ্ছো So this is Mrs. Chowdhury's objective today. Okay, আমরা আজকে ক্লাসে এইটা শিখব তো তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো তোমরা দেখতে পাচ্ছো some letters that is letter A, B, and you can see some sight words also. So at the end of the class, আজকে ক্লাস শেষে আমরা শিখব কিভাবে এই লেটারগুলা বলতে হয় কিভাবে সাউন্ড করতে হয় এবং কিভাবে লিখতে হয় ঠিক আছে So this is our today's objective. So Mrs. Chowdhury said that today we are going to learn about our letters, not Bangla letters, English letters, okay? So how many English letters there are? কতগুলা ইংলিশ লেটার্স আছে বলো তো ইংলিশে কতগুলা অক্ষর আছে There are 26
26 English letters. 26টা ইংলিশ লেটার আছে, ওকে? অ্যালফাবেট কতটা আছে এগুলোকে কি বলে? অ্যালফাবেট বলে। কি বলে? অ্যালফাবেট বলে। So how many English alphabets we have? We have 26, 26, ঠিক আছে? আমাদের 26 অ্যালফাবেট আছে, ঠিক আছে? আমাদের 26টা ইংলিশ অক্ষর আছে, ওকে? So the first English letter is letter A, okay? আমাদের প্রথম ইংলিশ অক্ষর হচ্ছে A. What is the first letter in English? Say with me. A. A, okay? In Bangla, we do not have uppercase, lowercase. বাংলায় আমরা যে সরেও সরেয়া বলি এগুলা বড় হাতের নাই, ছোট হাতের নাই, সব এক সমান, তাই না? But in English, we have uppercase letters and lowercase letters. ইংলিশে আমাদের কি আছে? বড় হাতের অক্ষর আছে এবং ছোট হাতের অক্ষর আছে। Can you guys see that? So this is an A, this is an A too. You can see that? এটাকেও A বলে, এটাকেও A বলে। Then what is the difference? এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? This is an uppercase A. এটা কি? এটা বড় হাতের A. And this is an lowercase A. এটা ছোট হাতের A. Uppercase A, lowercase A. Okay, can you guys see? This is uppercase A, this is lowercase A. Now, in English, every letter has sounds. Do you know that? English-এ সবগুলা লেটারের sound আছে, okay? Every letter has sounds and some letters has two sounds. কোনো কোনো অক্ষরের দুইটা সাউন্ড আছে. We will learn it later, okay? আমরা এগুলো পরে শিখব. For now, we are going to learn only one sounds for each letter. আমরা সব অক্ষরের সাথে একটা করে সাউন্ড শিখব, ঠিক আছে? সবগুলা লেটারের একটা করে সাউন্ড আছে, একটা করে শব্দ আছে, আমরা এটা শিখব, ঠিক আছে? So this is an uppercase A, this is an lowercase A, and do you know what is the sound of letter A? তুমি কি জানো? How does letter A sound? Do you know letter A কিভাবে সাউন্ড করে? Umair, do you know how does letter A sound? Ah! Ah! So Umair said letter A sounds like ah. Yes, letter A sounds like ah. Say it with me. Letter A sounds like ah. Like A is for ah, ah, apple. Ah, ah, apple. Ah, ah, apple. A is for ah, ah, apple. Ah, ah, apple. Ah, ah, apple. So A কিভাবে সাউন্ড করে? A সাউন্ড করে লাইক ah. A, ah, ah, ah. Say it with me. A, ah, ah, ah. So letter A sounds like ah, okay? Look at the letter. The letter sounds like ah. Now, letter A দিয়ে কি শুধু আপেল হয়? Does letter A only sounds apple? No, there are so many words, there are so many things in this world that sounds starts with eh, okay? A দিয়ে আরো অনেকগুলা শব্দ আছে যেগুলা কি দিয়ে শুরু হয়? eh sound দিয়ে শুরু হয়, right? So look at this page. Look at this page. You can pause the video and later on you can read all these words, okay? Later on তোমরা শিখে ফেলার পরে ভিডিও পাস করে এই সবগুলা শব্দগুলা তোমরা নিজেরা নিজেরা বলতে পারবা, ঠিক আছে? So look at these words. A is for apple. 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 A is for X.
X, X. So this is X. X মানে হলো কুড়াল, বাংলাদেশে কি বলে কুড়াল. So this is an X. X starts with a sound. You see that? A sound. So what letter makes a sound? A. A makes a sound. Move on to the next one. A is for astronauts. Astronaut. Astronaut. So astronaut also starts with a sound. You see that? যখনই তোমরা sound শুনবা তখন বুঝবা লেটার কি লিখবা, a লিখবা. ঠিক আছে? sound শুনলেই a লিখবা. Next one, what is that? বাংলা এটাকে বলে কুমির. Right? In Bangla we call it kumir, and English we call it alligator. A is for alligator. 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 And what is the next one? This is a pipra, right? In Bangla we call it pipra, but in English we call it ant. And ant starts with a. Ant starts with a. A is for ant. 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 So boys and girls, দেখলা তো এ কিভাবে সাউন্ড করে? Can you guys say it with me? A sounds like a. And can you give me a word with a sound? A sound করে এমন একটা শব্দ বলতে পারবা? Like Miss Chowdhury is gonna say auntie. Auntie also sounds with letter A. Auntie. Auntie. X. Astronauts. Good job. Okay, so let's move on to the next letter. Next letter that today we are going to learn is letter B. Okay, আমরা এতক্ষণ কি শিখেছি? letter A. এখন আমরা শিখব letter B. So like I said, in English every letter has sound, and every letter has one uppercase letter and one lowercase letter. Okay, so this is an uppercase B and this is a lowercase b. ঠিক আছে? এটা হলো uppercase b মানে বড় হাতের b, আর এটা হলো lowercase b মানে ছোট হাতের b. Okay, and how does letter B sound? We know that letter A sounds like a. Then how does letter B sound? Letter B কিভাবে sound করে? Let me see if Umayyar can tell us. Umayyar, how does letter B sounds? B. So Umayyar said letter B sounds like b. So how does letter B sounds? Letter B sounds like b. Like b, bat. B, ball. B, bag. B, baba. You see that? So letter B sounds like b. Okay, so can you guys sing the song with me? Are you guys ready to sing the song with me with letter B? Let's sing the song with letter B. B is for ball. 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 B is for bird. Bird. B is for balloon. 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 B is for banana. 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 B is for butterfly. 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 B is for bag. 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 B
is for book. 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 Book মানে কি? Book মানে হচ্ছে বই। Book মানে হচ্ছে বই, ঠিক আছে? বই, book starts with b sound. Book. 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 So what is that, boys and girls? What is that? This is an apple. এটা হলো একটা apple. Does apple starts with b sound? B apple? Is that correct? No, there is a big no. There is a big no. No. Okay? No. Cross. Okay? Apple does not start with b sound. Then, what letter sounds like apple? Ah. Good job, Umair. Apple. Apple. So what letter sounds like a? What letter sounds like a? A. A sounds like a. So apple, that sounds starts with a, right? And book. Book. Does that starts with a? A. B. No. Book does not start with a sound. Then what letter sounds b? What letter sounds like b? Yes, you are correct. Letter B. Letter B sounds like b. So B is for book. 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 Yes, good job, guys. So we have learned the letter A and letter B. So this is an uppercase A, this is an lowercase a, and A sounds like A, okay? This is letter B, this is uppercase B, this is lowercase b, and B sounds like ba, okay? I'm gonna go now. Okay, boys and girls, what do you see now? What is this? This is called notebook. Notebook মানে হচ্ছে খাতা. Okay, this is called notebooks. Notebooks মানে হচ্ছে খাতা, and this is a pencil. Pencil মানে তো pencil. So if you guys have a notebook in your home, তোমাদের ঘরে যদি নোটবুক থাকে তাহলে তোমরা এরকম নোটবুকে লিখতে পারবে। আর যদি তোমাদের ঘরে নোটবুক না থাকে, then you can make line like this on a white paper, and then you can write, okay? Jodi notebook na thake, then you can make lines like Mrs. Chowdhury made lines, okay? Now I will show you how to write letter A, okay? We already learned letter A. So this is an uppercase A, and this is a lowercase a. Now Mrs. Chowdhury is going to show you how to write this letter, okay? So first you are going to make a dot, just like this. See that? Miss Chowdhury 3টা dot করেছি, 3 dot. Yes. Now you are going to make a line from here to here, and then you're going to make a line from here to here. See that? And then you're going to make a line from here. See, this is an uppercase A. Now how you going to write a lowercase a? You're going to make 2 dots like this, so you know that you are not going to go outside. Dot এই জন্যই করবা যাতে বুঝতে পারবা যে তুমি আউটসাইড যাবা না, ঠিক আছে? তো এই ডট থেকে এইভাবে আনবা like this. You see that? How easy it is? You see that? এরকম করে লিখলে এটা ইজি হয়ে যাবে, and this is a lowercase a. So just like this we are going to write uppercase b and lowercase b. So for uppercase b we're going to make 2 dot first, and then we're going to make a line, okay? একটা লাইন করবা, লাইন করা হয়ে গেলে এইখানে ঠিক মিডিলে মাঝখানে একটা ডট করবা, ঠিক আছে? and এইখানে একটা ডট করবা, তাহলে তুমি অনেক দূরে যাবে না, then you are not going to mess the letter, okay? তুমি লেটারকে ম্যাশ করবা না, এরকম 2টা ডট করবা।
করে look how Miss Chowdhury is writing. You see that? And then the same. That's letter B, uppercase B. Now the lowercase b, you are going to make a line from here, and then again you're going to make a dot in the middle একটা dot করবা, করে এইভাবে করে এনে like this. See, that's a lowercase b. So this is an uppercase b, this is a lowercase b. This is an uppercase A, this is a lowercase a, okay? So what is your homework today? So boys and girls, we just learned how to write letter A and letter B, okay? So your today's homework, তোমাদের আজকের homework হলো সবাই letter A লিখবা, uppercase letter and lowercase letter 10 times, okay? 10 times মানে হচ্ছে 10 বার, ঠিক আছে? 10 times 10 বার লিখবা uppercase A and lowercase a, and also you are going to write uppercase B and lowercase b 10 times মানে 10 বার করে লিখবা, ঠিক আছে? 10 বার করে লিখবা, and then যখন লিখবা তখন when you write, you're going to sing the song like Mrs. Chowdhury, okay? When you write, you're going to sing the song. যখন তুমি লিখবা গান গাইবা. A is for apple, apple, apple. B is for ball, ball, ball. So letter A sounds like A and letter B sounds like B. You can draw a picture of an apple or you can draw a picture of a ball, okay? Tumi A diye sound kore anything that sounds with letter A, you can draw a picture here, okay? And anything that sounds with letter B, you can draw a picture here. Okay, এ দিয়ে যেটা সাউন্ড করে এরকম একটা কিছু লিখতে পারবা. You could draw auntie, you could draw ant, you could draw astronaut, you could draw axe, anything, aeroplane, ঠিক আছে? Anything. And then letter B দিয়ে you could draw baba, you could draw bag, you could draw ball, you could draw bat, because that all that sounds with B. Okay, letter B, B sound. Good job, guys. Very good job. So what we learned today? We learned two letters. Letter A, letter B. Uppercase A, lowercase a, and A sounds like A, right? Uppercase B, lowercase b, and B sounds like B. Okay, boys and girls, so what was our objective today? What did we learn from our today's class? আজকের ক্লাস থেকে আমরা কি শিখেছি? We learned how to read and write two letters, right? আমরা আজকে দুইটা লেটার শিখেছি, কিভাবে লিখতে হয়, কিভাবে বলতে হয়, and we learned how they sounds, right? So Mrs. Chowdhury expect that you are going to practice it at home. আমি আশা করি তোমরা ঘরে এটা অনেক প্র্যাকটিস করবা, and don't forget to write, okay? এবং লেখা প্র্যাকটিস করবা, ঠিক আছে? So this is it for our today's class. আজকের ক্লাস আমাদের এই পর্যন্তই. আমরা বাসায় letter A, letter B আমরা প্র্যাকটিস করব এবং লিখব, ঠিক আছে? So let's sing the song and say bye to Miss Chowdhury. A is for apple, apple, apple. B is for ball, ball, ball. Allah Hafiz.